Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kiyawan yan uwa da abokanai na internet baki daya, barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan channel mai albarka ta Saba Exploit Hausa. Na'am, so yan uwa, insha Allah a bidiyon mu na yau muna dauke da wato ainihin sabon video inda zamu nuna muku yadda ake wato ainihin abin da ake kira da credential harvesting ko kuma harvesting din credentials. So generally idan muka ce credential muna nufin wato ainihin abubuwa wanda suka shafi username, password, email da sauransu, personal bayanai wanda suka shafi mutum. Sannan kuma idan muka ce harvest, so yana nufin wato ainihin girbewa. So wannan bidiyon zamu nuna muku yadda ake girbe wato ainihin wancan username da passwords din na mutane, maybe ta hanyar kirkiran wato ainihin phishing attack. So a wannan bidiyon Allah da zamu nuna muku tool ne mai suna set ko kuma kira shi da social engineering toolkit, wanda yakan zo da kali Linux kai tsaye. So domin ka nemo set toolkit zaka zo cikin kali ɗinka sai ka rubuta set toolkit haka. Idan baka da shi abinda zaka yi shine zaka yi sudo apt install wato ainihin set toolkit, wanda wannan zai soke maka wato ainihin tool din set tool then kit haka. Wannan kai tsaye zai soke maka da social engineering toolkit kenan. Okay, so bayan ka soke shi abu na biyu da ya kamata ka yi shine akwai wani configuration file wanda yake da shi. So zan yi wato ainihin sudo, sannan zan yi amfani da sublime. In ka ga dama ka yi amfani da nano, in baka da sublime to sai ka tabbatar da ka bude wato ainihin configuration file na set toolkit. So yana cikin etc, sannan yana cikin wato ainihin set toolkit, sannan set.conf ko config, sai ka danna enter. Okay, so wannan kai tsaye zai bude mu wannan file din a cikin wato ainihin sublime text editor. Idan da nano kai amfani da shi wajen budewa, so kai tsaye zaka wato ainihin bude da nano. So abin da yasa ne amfani da text editor saboda wayannan line numbers din, okay, so suna da matukar muhimmanci. So abin da zaka yi shine zaka yi scrolling ka zo wato ainihin layi na 25 na 95, ka tabbatar da wajen da aka sa Apache server din ya kasance on. So by default wannan yana zuwa da off ne. So abin da zaka yi a wajen shine zaka yi goge on din nan, off din nan ka rubuta on a capital letter duka, sai kai control S, idan a nano ne control X Y enter ko kuma control O, sannan kai saving, sai ka danna control X zai fitar da kai kai tsaye. So ni anan zan danna control S to save, sannan zan fita. Bayan kai wannan kai tsaye zaka ronan din wato ainihin set toolkit ko kuma social engineering toolkit ta hanyar amfani da wato ainihin sudo command. So zamu ce sudo set toolkit sai danna enter. So amma kafin nan bari na dan making din wannan screen din ya kasance very bigger. So now wannan shine wato ainihin social engineering toolkit. So kamar yadda muke gani gashi ne yana faɗa maka bayanai game da wanda ya kirkiri tool din haka da sauransu. Sannan ga menu ya ce mu zaba ɗaya daga ciki. Akwai social engineering attacks, akwai penetration testing, fast track, why. So abin da zamu yi shine zamu danna 1, wanda muna so mu zabi social engineering attack. So zamu danna 1 sai mu danna enter. Bayan mun yi haka zai ce mu ƙara zaɓa daga menu ɗin. Akwai spear phishing attack, akwai web attack vector, akwai infectious media generator da sauransu. So za mu zo mu zaɓa number 2, wanda muna so mu attacking ɗin wato ainihin web attack ne. So zan danna 2 sai in danna enter. So abu na uku wanda za mu yi shine yana ƙara tambayar mu cewa akwai abubuwa da yawa, yana baka bayanai game da abubuwan da zaka yi. So mu wanda zamu shine the credential harvester method. Okay, zai ba mu dama mu cloning din wani website ne wanda yake da login information, maybe Facebook, Instagram, hausahackers.com/login, hausaacademies.com/login da sauransu. So zai baka dama kai login din website din da yake da login page. So bayan ka yi cloning din shi sai ka wato ainihin tura da victim ta yadda yana wato ainihin visiting wannan site din, kai tsaye zai nuna mai login information inda zai shigar da bayanan shi. So bari mu yi shi da a kai ku gani. So zamu zaba na uku, zamu ce 3 sai in danna enter. Sannan yana ƙara baka bayanai. So kowane bayani, yanzu misali web template din nan ga bayanin shi nan yana bayarwa. Number 2 site cloner ga bayanin shi nan. Okay, haka zalika number 3 din shi ma ga bayanin shi nan yana bayarwa a sama. So abinda zamu yi shine zamu yi amfani da site cloner ne ya muna cloning. An ce cloning ka kwaikwayo wani abu. Okay, so ya kwaikwayo muna wani site. So yana cewa mu zabi IP address din da zamu wato ainihin listening din connection din da zai dawo zuwa gare mu. So abin da zai faru shine zan bude sabon tab sai in rubuta wato ainihin IP tag A
okay, zai bani IP address. Ina amfani da IP 192.168.43.1 wanda za ku ga ya bayyana anan because na yi testing din wannan tool din kafin wato ainihin na zo ga recording wannan video. So rubuta 192.168.43.1 sai in danna enter. So now yana tambaya na enter the URL to clone. Anan za mu shigar da URL din da muke so mu kwaikwaya. Idan Facebook login page kake so ka kwaikwaya kai tsaye zaka iya yi, Instagram login page ne, wane ne duka zaka iya yi. So a wannan video insha Allah zan nuna muku yadda zan kwaikwaya login page na Hausa Academy, inda Hausa Academy kamar yadda kuka sani makarantar mu ce, mu muke da mallaki da ita. So don haka zamu yi testing akan ta, okay? So zan rubuta wato ainihin hausaacademy.com/login. Okay, so wannan zai kai ka login page na Hausa Academy in ka rubuta wannan link din a cikin browser. So bayan mu rubuta shi sai in danna enter. Yana cewa mu dan jira lokaci kadan, zai iya daukan time wanda duka ba wani time zai dauka ba. So yana cewa we need to copy waye abinda zaka yi kawai ka danna enter, okay? So bayan ka danna enter zaka ga ya tsaya yana saurara. Bai ma'ana ya kirkira wasu files ne wanda in ka je wannan location na a cikin kali ɗinka zaka ganshi. So abin da zai faru shine zan bude wato ainihin browser dina, sannan kai tsaye zan wato ainihin amfani da IP address na. So in this case kai abin da zaka yi shine zaka yi amfani da IP address ɗinka ka tura da target ɗin. So misali zaka iya wato ainihin rubuta https:// sai IP address din, okay? So misali 192.168.43.1, okay? So in this case wannan IP address din yana redirecting zuwa wannan computer tawa, okay? So now zan copy IP address din kai tsaye nan, zan ce copy IP address, sannan zan bude sabon tab a cikin browser, sannan zan yi paste din shi a ciki. In na danna enter zan jira shi ya bude, okay? So kai tsaye kamar yadda kuke gani ya riga da ya bude min wannan login page din, ya riga da ya kwaikwaye komai da komai. So gashi nan Hausa Academy muna gani login page ne, okay? So anan zaka shigar da bayananka. So wannan tool din ana amfani da shi ne yawanci inda da akwai bayanai wanda suka shafi wato ainihin user input, maybe email ko username da kuma password, okay? So in this case zamu yi amfani da Abubakar Alkasim, Gmail ne, sannan password din zan rubuta my password, okay? Sannan zan danna akan login. So da zarar na taba login za ku ga cewa automatically ya kirkira wani file mai suna post.php. sannan idan na tsaya still ban yi komai ba, za ku ga ya redirecting ina zuwa original site na Hausa Academy wanda muke gani a nan sama, okay? So yanzu idan na koma cikin wato ainihin terminal dina, za ku ga cewa ya mun capturing din wa'incan bayanan da nayi. Na farko akwai authentication token din nan, ko in ce token din cookies kenan wanda ya mun capturing, sannan ga email din nan da muka saka, sannan na biyu shine wannan password din da muka saka. So maybe in jaraba da yi da wayana, ko kuma wannan kawai ya wadatar, okay? So wannan shi muke kira da credential harvesting attack. So yana wato ainihin girbe wayancan bayanai naka personally wanda suka shafi username ɗinka da password ba tare da kai ka sani ba. So attacker ne kawai zai tsaya kirkira wannan ba tare da ka sani ba, okay? So abu na ƙarshe da nake so in nuna mana, idan kana so ka fita kai control Z zai fitar da kai. So za mu je wancan location din mai suna var www.html. So za mu ce cd into /var, okay, www.html. na danna enter anan na ls, za ku ga ya kirkira mun da wannan record din da muka yi harvesting, sannan kuma ga wannan post.php din. So bari na fara wato ainihin katin din harvester din nan wanda kai tsaye ya riga da ya mana saving. So ko da a ce ka fita a can baka jira ba, so in dai target ɗinka ya shigar da bayanai zai capturing ya maka saving din shi a nan wajen, kamar yadda muke gani ga bayanan nan mun riga da mai capturing din shi. Haka zalika shi ma wancan post.php din wani PHP script ne wanda kawai ga yana abin da yake bayyana mana da kuma
target din da muka kwaikwaya wanda shine hausaacademy.com da sauransu. So na'am yan wa insha Allah duka da wannan zamu kawo ƙarshe wannan video wanda mun nuna muku yanda ake wato ainihin harvesting din credentials. So da wannan zan ce idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani ko kuma mun yi wani kuskure da kuka ga ya kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓar mu a cikin comment section din wannan video ko kuma a cikin description. Na'am da wannan zan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.